Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 9 and for this chapter 2, it is lecture number 5. As usual, I start by appealing to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. See, these lectures are prepared in such a way that it will be understood by everyone. If necessary, I have shifted to mother tongue Marathi also, because I myself believe that you can understand the topics, you can understand the details of the subject whenever you are taught and taught in the mother tongue that you have. So I may shift to Marathi in between. Sole purpose is to make the topic easy. Everyone should understand what is being done. So in all the previous 4 lectures about chapter 2, we have seen what are corresponding angles, what are opposite angles, then what are what we can say alternate angles, and what are interior angles. Obviously these angles, they come into existence whenever you have 2 parallel lines and 1 transversal. So in short, I will return to what we have done. I will revise in this particular lecture all the previous things, and also we will see some geometrical constructions that are expected from you. So this is one line, this is another line which is say parallel to the previous line, okay, and this is suppose the transversal, right? This is suppose transversal of those lines. This is transversal. Now with this we can define all the things. I will shift to blue color or whatever color. Okay, so now you have some angles here. These are 2 parallel lines, so let them call L and M, and as this is transversal, T. So what are angles created? AB, then CD, then what here? P, Q, R, S. Now all of you know that if you are asked to write corresponding angles, you can write down A and P, they are corresponding angles. Then B and Q are corresponding angles. I think all of you know this now. C and R are corresponding angles, and D and S are corresponding angles. Then you talk about interior angles. Interior angles. You know, the word itself suggests that they are interior. So D and P, angle D and P, and what? C and Q, C and Q. Then you have third category, that was alternate angles. Alternate angles. Which are alternate angles here? External. First we will write external, and then we will write internal. External alternate angles are B and S. B and S. Okay, you can write angles or just write them as they are. And another external pair is A and R, angle A and R. Internal, when you talk about, it is C and P, and also D and Q. So I hope you understood. Now these notations, we should be careful. They are writing angle A, angle B, etc. So better write angle here, angle notation, angle A, angle P, angle B, angle Q, then angle C, angle R, angle D, angle S. Here also angle D, angle P, angle C, angle Q, and all these things are to be done. So these are three things that we studied. And also we know that whenever you talk about corresponding angles, they are congruent. Alternate angles are congruent,
and interior angles are supplementary. So that also we will note here, so that this will be revision of what we did. So corresponding angles are congruent. Corresponding angles are congruent. Then interior angles are supplementary. Interior angles are supplementary. And alternate angles are congruent. Alternate angles are congruent. And you know, there is something called opposite angles, but for this structure is not necessary. Parallel lines and transversal, etc. When you take this line and this line, this angle and this angle, they are opposite angles. So suppose I talk here angle A, here angle B, also this angle C and this angle D, they are opposite angles. Opposite angles च्या दोन pairs तयार होतील. Angle A and angle B opposite, C and D opposite. So we should know. But for that, see, it is not included in this chapter because here we are studying parallel lines and transversal and related things. These are not parallel lines, etc. Whenever two lines intersect, you get two pairs of opposite angles. So I will write that result also. Opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. Now remember, you are not supposed to prove these results. They are just telling you what are the properties of corresponding angles, what are properties of interior angles, what are properties of alternate angles, which angles are alternate angles, which angles are corresponding angles, which angles are interior angles. In case of alternate angle also, there are two categories, external alternate and internal alternate. Which are those angles? If you are able to locate those things, then you are done. So in this particular chapter, you are supposed to learn this theory. Remember, this theory you are expected to know, this theory. Now we will proceed further, and I will not go in details because all the geometrical constructions are explained well in your book, but still I will tell you. First thing that you are expected to draw a line parallel to given line. म्हणजे काय, एक लाईन तुम्हाला दिलेली असेल, गिव्हन लाईन म्हणजे ती लाईन दिलेली आहे आणि त्याला पॅरलल तुम्हाला लाईन काढायची आहे. म्हणजे कसं आहे बघा की एक लाईन तुम्हाला दिलेली आहे ना, म्हणजे आता असं बघा, इथे आय विल एक्सप्लेन इट हियर. सपोज यू आर गिव्हन वन लाईन, से दिस लाईन, ओके, दिस लाईन. So I will write first I will write the things that are to be done here. Okay, what is to be done? To draw a line parallel to the given line, to the given line. So given line, so one line will be given to you, and then you take some point outside that line and from draw a line parallel to this given line through that point. So ते कसं असणार बघा. एक लाईन तुम्हाला दिलेली आहे, समथिंग लाईक दिस. ही लाईन दिलेली आहे तुम्हाला. ओके, कॉल दिस लाईन एज L. Take a point P outside this line, say here it is P. What we have to do is to draw a line parallel to this line L passing through the point P. Okay, मग आपण काय करायचं बघा, draw the line L, that is okay. Take a point P outside the line, that is also taken. Okay, place two set squares. तुम्हाला सेट स्क्वेअर्स तुमच्या कंपास बॉक्समध्ये असतात, ते तिथे डायग्राममध्ये पण त्यांनी काढून दाखवलेले बघा, पेज नंबर 12वर. तर ते सेट स्क्वेअर्स घ्यायचे. आता इथे मला बघा, इथे मला पॅरलल लाईन काढायची आहे, म्हणून आपण काय करायचं, एक सेट स्क्वेअर असा बघा, ते डायग्राममध्ये आहे, आणि दुसरा सेट स्क्वेअर ह्या P वर सेट करायचा आणि मग तिथून ती लाईन काढायची. सो स्टेप्स आर गिव्हन.
सी ॲट शोन इन द फिगर, म्हणजे मला आता इथे फिगर नाही काढता येणार अशी फारशी, पण ठीक आहे. समजा हे असा एक सेट स्क्वेअर आहे. ओके, असा एक सेट स्क्वेअर आहे. काटकोनी गुण्या त्याला मराठीत म्हणतात. तो तुमच्या कंपास बॉक्समध्ये असतोच, तो घ्या. आणि आता हा पॉईंट आहे ना पी, इथे समजा माझा हा पॉईंट आहे पी, तर इथे तो दुसरा सेट स्क्वेअर उलटा टाका. म्हणजे हे असं काहीतरी, हा दुसरा सेट स्क्वेअर असेल. ठीक आहे, हे असं इन्क्रीज करूया आपण. ते असंच एवढाच असेल असं नव्हे ना, तुमच्या पॉईंट एवढा. आणि मग हे तुमचं जॉईन करा. सी हा एक सेट स्क्वेअर आहे. हा समजा ए सेट स्क्वेअर म्हटला आपण, आणि हा बी सेट स्क्वेअर म्हटला. तर ते सेट स्क्वेअर्स असे घ्यायचे आपण. आणि इथे बघा, इथे तुम्ही असा ते धरलेला आहात, म्हणजे हा लंब आहे. इथे 90 अंशाचा कोन आहे, लक्षात घ्या. इथे 90 अंशाचा कोन आहे आणि इथे पण 90 अंशाचा कोन आहे. त्यामुळे काय झालं बघा, ही जी लाईन आहे एल, आता समजा ही आपण लाईन एक्सटेंड केली. ही जी हा जो सेट स्क्वेअरचा बेस आहे, ही लाईन मी समजा एक्सटेंड केली अशी. तर काय चित्र आहे बघा त्याच्यामध्ये, की इथे हा काटकोनी गुण्या ठेवल्यामुळे इथे 90 अंशाचा कोन झाला. आणि ह्या पीला जोडून तुम्ही हा दुसरा काटकोनी गुण्या ठेवलात, की ज्या काटकोनी गुण्याचा बेस हा ह्या लाईनवर आहे, पीमधून जाणारा पॉईंट. म्हणजे ह्या लाईनला ही लाईन परपेंडिक्युलर आहे, या लाईनला पण ही लाईन परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजेच ह्या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत. कळतंय का तुम्हाला? बघा, ही एक लाईन आहे, त्याला मी एक परपेंडिक्युलर लाईन काढली आणि त्या परपेंडिक्युलर लाईनला पुन्हा परपेंडिक्युलर लाईन काढली. म्हणजे मग ही लाईन आणि ही लाईन पॅरलल होणार ना. आणि आपण असा विषय घेतला त्याच्यामध्ये, की ती जी दुसरी लाईन आहे ती पीमधून जाईल. म्हणून इथे काय झालं, या दोन लाईन्स आहेत. समजा ह्या लाईनला आपण एम नाव दिलं, तर एल आणि एम ह्या पॅरलल लाईन्स आल्या. आणि कशा आहेत त्या? पासिंग थ्रू द पॉईंट पी. वेअर वॉज द पॉईंट पी? आउटसाइड द लाईन एल. सो आय होप यू अंडरस्टँड. यू कॅन गो थ्रू. एक 2-3 डायग्रॅम्स काढून बघा तुम्ही. हेच आपल्याला अपेक्षित आहे. काय अपेक्षित आहे? की ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही केल्या पाहिजेत. आणि त्याच्यासाठी ज्या पुस्तकातल्या स्टेप्स आहेत त्या तुम्ही फॉलो करा. पुन्हा एकदा मी एक्सप्लेन करतो, की तुम्ही एक लाईन घ्या. इन शॉर्ट हे असं सर्व काहीतरी आहे. इथे एक लाईन घ्या, एल ही तुमची दिलेली लाईन आहे. इथे एक पॉईंट आहे. तर तुम्ही प्रथम काय करणार, तुमचा जो सेट स्क्वेअर आहे तो असा ठेवणार ह्याच्यावर, इथे असा, आणि पीला असा टच करणार. म्हणजे असा तो सेट स्क्वेअर तुम्ही ठेवणार. हा असा तो तुमचा सेट स्क्वेअर आहे. ही लाईन वाढवतो जरा मी. ओके, असा हा सेट स्क्वेअर आहे. आता दुसरा सेट स्क्वेअर उलटा तुम्ही ठेवायचा, सो दॅट त्याचा जो काटकोनी भुजा आहे ना ती अशी राहील. आणि ते त्याचा बेस असेल ना तो पीमधून जाईल. हे असं हा तो काटकोनी गुण आहे तुमचा. मग इथे तुम्हाला काय दिसलं बघा, ही लाईन, या आधी काय केलं तुम्ही, ही लाईन काढली. ती कशी आहे? या एलला परपेंडिक्युलर आहे. त्याला तुम्ही परपेंडिक्युलर लाईन पुन्हा काढली. नॅचरली ह्या दोन पॅरलल आहेत. असा तो त्यातला विषय आहे. ठीक आहे, त्यामुळे हे मी आता पुसून टाकतो, ह्याची काही गरज नाही. मुद्दा काय आहे, की यू शुड अंडरस्टँड द स्टेप्स गिवन, आणि त्याच्यावरून स्वतः तुम्ही डायग्राम काढा. सी, मॅथमॅटिक्स, मी मेनी टाइम्स आय हॅव टोल्ड यू की इट इज नॉट अ स्पेक्टॅक्युलर गेम. यू हॅव टू वर्क ऑन दॅट, प्ले विथ दॅट, देन यू विल अंडरस्टँड डेफिनेटली. नथिंग इज डिफिकल्ट. ओके, दुसरं एक्सपेक्टेड तुमच्याकडून आहे टू ड्रॉ पॅरलल लाईन्स टू द गिवन लाईन, पॅरलल लाईन टू द गिवन लाईन ॲट अ गिवन डिस्टन्स. So next structure that you have to draw is to draw a parallel line, to draw a parallel line. Okay, kashi parallel line? To a given line, to given line. Okay, at a given distance, ॲट अ गिवन डिस्टन्स. म्हणजे ते तुम्हाला आता काय सांगणार, की एक लाईन आहे, दिलेली लाईन आहे. म्हणजे असं बघा. ओके, सपोज दिस इज द लाईन गिवन एल सपोज. आता ते तुम्हाला असं सांगतायत की ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू गिवन लाईन एल. सी, व्हॉट इज आस्क्ड इज टू ड्रॉ a line parallel to given line L at a distance say 3 centimeters from L. मग काय स्टेप्स आपण वापरणार? ती लाईन काढा. टेक 2 points A and B. या लाईनवर आपण 2 पॉईंट्स घ्यायचे.
ए आणि बी. अगदी सोपं आहे हे. ह्याच्यात कितीही अंतर असू दे, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. 3 ह्याच्यात अंतर नको आहे आपणाला. या लाईनला एक पॅरलल लाईन काढायची, वर किंवा खाली कुठेही तुम्ही काढू शकता की त्या लाईनमधलं आणि ह्या लाईनमधलं डिस्टन्स 3 असेल. आता 2 लाईनमधलं डिस्टन्स म्हणजे काय, तर या समजा इथे एक लाईन असेल तर त्या लाईनवरून मी ह्या लाईनवर परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला तर त्या परपेंडिक्युलरची जी काही लांबी येईल, लंब आपण काढल्यानंतर त्या लंबाची लांबी जी येईल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिस्टन्स बिटवीन द 2 पॅरलल लाईन्स. मग इथे तुम्हाला काय उलटं सांगितलेलं आहे, तुम्हाला एक पॅरलल लाईन दिलेली आहे, याच्यापासून 3 सेंटीमीटर अंतरावर दुसरी पॅरलल लाईन काढा. ओके, मग आता काय करायचं बघा, ड्रॉ परपेंडिक्युलर टू द लाईन एल फ्रॉम द पॉइंट्स ए अँड बी. मग आता ए वरून तुम्ही एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा. म्हणजे आता मी असं दाखवतो तुम्हाला. सी, समजा मी आता परपेंडिक्युलर कसा काढायचा, आपण इथे काटकोनी गुण्या ठेवायचा, काटकोनी गुण्या इकडे तोंड करून ठेवायचा, हा काटकोन झाला पाहिजे. लक्षात आलं ना. म्हणजे मग काय होईल, ती लाईन याला परपेंडिक्युलर असेल आणि त्याचं जे काटकोन करणारा भाग आहे ना, काटकोन करणारा जो पॉईंट आहे तो ए वर आला पाहिजे. मग आणि ते जे काही आता म्हणून इथे तुम्ही परपेंडिक्युलर लाईन काढा. कशाला परपेंडिक्युलर, लाईन एलला. कशातून जाणारी, ए मधून जाणारी. म्हणजे समजा ती लाईन अशी असेल, ए मधून जाणारी ही परपेंडिक्युलर लाईन आपण काढली. ओके, ह्याला आपण काहीतरी नाव देऊया. समजा आपण ह्याला नाव देऊया एल आहे ना, ह्याला एम नाव देऊया. तसंच इथे परपेंडिक्युलर लाईन काढा. कशाला परपेंडिक्युलर, त्या बीला, म्हणजे एलला बी मधून जाणारी परपेंडिक्युलर लाईन. म्हणजे हे इथूनच आपण असं ते काढूया पुढे. ओके, दिस लाईन and increase this line. I think we can increase like this. No, sorry, so I have to draw another figure. Better we will draw. कसं करूया आपण बघा, की दुसरी लाईन मला जी काढायची आहे ती ह्याला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे इथून आपण समजा ते काढलं परपेंडिक्युलर. कदाचित ती जरा चुकीची येईल, ते ठीक आहे, कारण काय माझ्याकडे आत्ता काय काटकोनी गुण्या वगैरे असलं काही नाही आहे. त्यामुळे ही लाईन मग ही बी मधून जाते, ह्याला आपण इथे बी म्हणूया. बी कुठेही आपण घेऊ शकतो ना, त्यामुळे हे आपण खोडूया. ओके, आणि इथे मी त्याला बी म्हणतो, या पॉईंटला मी बी म्हणतो. ठीक आहे. म्हणजे आता काय केलं बघा, आपण एल या लाईनवर आपण 2 पॉईंट्स घेतले. एक पॉईंट घेतला ए, दुसरा पॉईंट घेतला बी. एलला ए मधून परपेंडिक्युलर लाईन काढली. ही कशी काढायची, बाय युझिंग युअर सेट स्क्वेअर जो आहे ना, त्याचा म्हणजे तुमचा आपण मराठीत ज्याला काटकोनी गुण्या म्हणतो तो आपण घ्यायचा. ही लाईन काढायची परपेंडिक्युलर, ही लाईन काढायची. आता त्याच्यावर ए पासून 3 सेंटीमीटर, किती अंतरावर पाहिजे, 3 सेंटीमीटर आपण एक बिंदू मार्क करायचा. समजा तो एम घेतला आपण. हा किती अंतरावर आहे, पट्टीचा वापर करून काढू शकता. त्याचं सुरुवात इथे ठेवा पट्टीची, म्हणजे 0 इथे ठेवा. मग 3 सेंटीमीटर अंतरावर तुम्ही मार्क करा. तसंच इथे पण 3 सेंटीमीटर अंतरावर इथे मार्क करा. आता हे मी काय 3 वगैरे मोजलेलं नाही, तुम्हाला पद्धत सांगतो. म्हणजे बी टू एन हे अंतर 3 असणार, हे अंतर 3 सेंटीमीटर्स. तसंच हे अंतर पण 3 सेंटीमीटर. फॉर दिस व्हॉट यू हॅव टू डू, यू कॅन यूज जस्ट युअर रूल. पट्टी वापरा आणि इथे तुम्ही 0 ठेवा, म्हणजे इथे 3 वर मार्क करा या परपेंडिक्युलर लाईनवर. आणि इथे पण 3 सेंटीमीटर अंतरावर मार्क करा एन, आणि हे जॉईन करा. हे जर तुम्ही जॉईन केलं, सॉरी हे नेहमीच आपलं चुकतं आहे, आपण ते डायग्राम काढताना. तर तुम्ही मार्क करा ते आता 3 सेंटीमीटर अंतरावर एम आणि एन जॉईन करा. म्हणजे अशी लाईन काढा एम आणि एन मधून जाणार. ओके, ही जी लाईन आहे ना, ती समजा त्याला तुम्ही नाव पी दिलं, याला समजा नाव तुम्ही पी दिलं, तर एल आणि पी या 2 पॅरलल लाईन्स आहेत. आणि कशा आहेत त्या, दे आर ॲट अ डिस्टन्स 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. सो दिस टाईप ऑफ कन्स्ट्रक्शन्स आर एक्सपेक्टेड. सो नाव यू कॅन ड्रॉ. सी, आपणाला एक लाईन दिलेली असेल तर त्याच्या बाहेर कुठला तरी पॉईंट असेल समजा पी, तर त्याच्यामधून जाणारी आणि दिलेल्या लाईनला समांतर असलेली रेषा तुम्ही काढू शकता. आणि हे जे दुसरं कन्स्ट्रक्शन तुम्ही शिकलेले आहात त्याच्यामध्ये एका पॅरलल लाईन तुम्हाला एक दिलेली आहे, त्याच्यापासून 3 सेंटीमीटर अंतरावर दुसरी पॅरलल, 3 असं नव्हे, कुठलेही काहीही अंतर असू दे, यू कॅन ड्रॉ. तेव्हा ही 2 कन्स्ट्रक्शन्स लक्षात घ्या. The steps you have given in the book, so you can go through those steps properly. आणि as I told many times, I am telling, this is not a spectator game. तुम्हाला हे सर्व करून बघायला पाहिजे.
तुम्ही डायग्रॅम्स काढल्या पाहिजेत. इवन प्रॉब्लेम सोडवताना ॲट द एंड ऑफ द सिलेबस म्हणजे त्या चॅप्टरला जे काही प्रॉब्लेम्स असतात, ऑल प्रॉब्लेम्स यू मस्ट सॉल्व. देन इट इज अ नाईस प्रॅक्टिस. अदरवाईज व्हॉट विल हॅपन, जस्ट you will see the lectures. It is of no use. See, mathematics cannot be understood by reading books and listening lectures. You must do that. प्रॉब्लेम सोडवले पाहिजेत, विचार करायला आपल्याला शिकलं पाहिजे. जॉमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन्स असतात, त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलंच असतं, ते स्वतः आपण करून बघितलं पाहिजे. लक्षात घ्या. बिकॉज इन पेपर्स यू विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ सच कन्स्ट्रक्शन्स, डेव्हलप सच, दे विल आस्क यू, suppose draw one line and then draw a line parallel to that line at a distance of 5 centimeters. So this second method that you are taught we should be able to do. आणि दुसरा प्रॉब्लेम असा विचारतील, एक लाईन तुम्ही काढा आणि त्याच्या बाहेर एक पॉईंट घ्या पी नावाचा आणि त्या पी मधून जाणारी आणि ह्या लाईनला पॅरलल असणारी लाईन काढा. सो आय थिंक बोथ द कन्स्ट्रक्शन्स आय हॅव टॉट, हाऊ टू यूज सेट स्क्वेअर आय हॅव शोन ॲक्च्युअली बाय ड्रॉइंग सम डॉटेड लाईन्स एटसेट्रा, बट यू शूड वर्क ऑन ॲक्च्युअल सेट स्क्वेअर्स घेऊन तुम्ही ज्यावेळी ते काम कराल त्यावेळी तुम्हाला फील येईल. आणि अशी एक गोष्ट लक्षात घ्या की समजा एक लाईन दिलेली आहे, त्याला मी परपेंडिक्युलर लाईन काढली आणि त्या परपेंडिक्युलर लाईनला पुन्हा एक परपेंडिक्युलर लाईन काढली, तर ती लाईन जी नवीन काढली आहे परपेंडिक्युलर लाईन, ती लाईन आणि दिलेली लाईन ह्या पॅरलल असणार. कारण परपेंडिक्युलरला परपेंडिक्युलर म्हणजे दिलेल्या गोष्टीला पॅरलल. बरोबर ना. आता तुम्ही ज्या रूममध्ये बसलेले आहात त्याच्या ज्या भिंती आहेत, रूममध्ये 4 भिंती असतात ना, त्या एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात. एका म्हणजे आता समजा तुमच्या समोर जी भिंत आहे ती भिंत आणि तुमच्या उजव्या बाजूला जी भिंत आहे ती भिंत हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. आता ही जी उजव्या बाजूची भिंत आहे त्याला परपेंडिक्युलर भिंत म्हणजे तुमच्या मागच्या बाजूला असलेली भिंत. मग तुमची पुढची भिंत आणि मागची भिंत ह्या पॅरलल आहेत, त्या पॅरलल असल्याच पाहिजे. तेव्हा हे जे रिअल लाईफ उदाहरण आहे ना, की पॅरललला म्हणजे एक लाईन समजा असेल तर त्याला परपेंडिक्युलर लाईन आणि त्याला पुन्हा परपेंडिक्युलर, म्हणजेच त्या दोन एकमेकांना पॅरलल झाल्या. म्हणजे समजा एल ही दिलेली लाईन असेल, त्याला तुम्ही पी ही परपेंडिक्युलर लाईन काढली आणि त्या पीला परपेंडिक्युलर एम काढलं तर ते एल आणि एम पॅरलल असणार. भिंतीचं उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवा म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात येईल. सो आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन धिस चॅप्टर. हिअर कम्प्लीट्स द चॅप्टर नंबर 2. I have discussed this chapter with you in 5 different lectures. Go through these lectures again and again. Then you will definitely understand. This is actually advantage of having listening video lectures. If you do not understand, you can go back and visit the lecture again and listen whatever is discussed in that lecture. Right? Whenever we teach in the classroom, what happens is once the lecture is over, it is over. But video lectures can be visited again and again. So we will stop here. Again at the end I appeal all of you and tell your friends also about these lectures. Ask them to subscribe. You also subscribe this channel so that you will be getting notifications of new lectures whenever they will be uploaded. So take advantage of these lectures. Thank you. Have a nice day.